Okay, hello, so welcome back to my YouTube video, and if you're new here, my name is Addhifa Adzani, and on today's video I will do an interpreting and note-taking part 2. And so today is going to be the second time that I'm trying to interpret and note-taking something, and today's topic is going to be about Titanic. I bet all of you guys already know about that, right? So, without any further ado, let's get started. Before we interpret something, we should be note-taking the things, the materials that we are going to interpret. So, here it is. Aku baca teori-teorinya, sepertinya kenyataannya tidak sesimpel di film. But let's start at the very beginning. RMS Titanic adalah kapal penumpang super Britania Raya atau British Passenger Superliner milik satu perusahaan bernama White Star Line. Ingat-ingat namanya. Nah, si White Star Line ini dimiliki oleh beberapa orang, salah satunya adalah JP Morgan, seorang bankir, pendana, dan kolektor seni asal Amerika Serikat. Nah, kapal Superliner adalah kapal samudra yang berbobot lebih dari 10.000 tonase. Dan ini timelinenya. Pada 2 April tahun 1912, RMS Titanic memulai percobaan pelayaran dengan Kapten Edward John Smith. Dan pada 3 April 1912, RMS Titanic tiba di Southampton. Tanggal 10 April 1912, para penumpang tiba di Southampton dan bersiap untuk berlayar menuju New York City. Pada hari yang sama, Titanic mengangkut penumpang tambahan di Cherbourg, Perancis, dan kemudian berlayar dengan tenang sampai 13 April 1912. Pada 14 April 1912, mulai ada peringatan tentang gunung es di bawah laut yang dikhawatirkan menjadi ancaman dalam perjalanannya Titanic. Pukul 11.40 pada hari yang sama, Titanic menabrak gunung es di bagian lambung kanannya. Air mulai masuk ke dalam kapal dan kapten bilang bahwa Titanic cuma punya beberapa jam sebelum akhirnya tenggelam. Si kapten juga panik, lalu dia langsung cari bantuan lewat radio. Jumlah keseluruhan penumpang pada saat itu adalah sebanyak 2.224 orang, dan saat Titanic crumbled, 1.514 jiwa menjadi korban tewas dalam kecelakaan ini. Dan kejadian ini merupakan salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Nah, oke, ini adalah salah satu kapal paling mewah, sampai dibilang bahwa Titanic adalah istana yang mengapung. Di dalamnya adalah orang-orang paling kaya di dunia. Namun ada juga sekitar 1.000 imigran yang mau mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Tapi karena memang ini adalah kapal cruise mewah gitu, kapalnya dirancang se-wow mungkin, dilengkapi dengan gymnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran, dan perlengkapan keamanan yang super maju banget pada waktu itu. Ada kompartemen kedap air, pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh. Namun yang aneh, mereka nggak punya sekoci cukup untuk menampung semua orang yang ada di dalamnya. In fact, sekoci darurat yang ada cuma bisa menampung sekitar setengah dari seluruh penumpang. So you guys get kenapa orang mulai kayak kok aneh sih? Karena ini adalah kapal semewah itu, dibayangin ya guys. Ini udah lebih dari 100 tahun yang lalu mereka udah punya gymnasium di dalam kapalnya. So banyak orang yang mulai merasa bahwa ada hal yang fishy atau amis dari tenggelamnya kapal Titanic. Dan ini adalah teori-teori konspirasi yang ada tentang kapal yang satu ini. Now let me show you how my note-taking looks like. It looks like this. Kinda messy, right? But it's okay. As long as I understand it, it's okay. So now the next step is I'm going to interpret it from Bahasa to English. So wish me luck. RMS Titanic is the British passenger superliner that is owned by a company, and the name of the company is White Star Line. And one of the owner of this company is JP Morgan. He's a banker and also an art collector from USA, United States of America. And the ship is weighted about more than 10,000 tonnage. And here's the timeline of this Titanic. On to April 1912, Titanic started to sail and led by a captain named Edward John Smith. And on the next day, 3 April, it is arrived on Southampton. And on the next week, on 10 April,
they started to sail again from Southampton to New York City, but they took an extra passenger from Cherbourg, France, and then they sailed calmly again until 13 April 1912. And on the next day, 14 April, they got a warning about an iceberg, but unluckily on the same day, on the night at around 11:40 p.m., they crashed into an iceberg and damaged its right hull. So the water started to enter the ship, the whole ship, and then the captain was panicked at that time, and then he started to contact to ask for help from the radio. And for your information, that this passenger, the passenger of this ship is 2,224 passenger, but 1,114 passenger died in this accident. And this accident known for the deadliest, the one for one of the deadliest maritime accident in history. So Titanic is known for its luxury, and then because of this, they call Titanic as a floating castle because of the luxurious thing in the ship. And also, most of this passenger of this ship is the richest person in the world, but there is also 1,000 people, 1,000 immigrants that wanted to start their new life in the North America. So this Titanic has a gym, a swimming pool, and then a library, and then also a restaurant, which is it is very very amazing for a ship that is made 100 years ago, right? But there's something weird about this ship, that is this Titanic doesn't have enough lifeboat. The lifeboat can only accommodate half of the passengers of the ship, which is very weird and kind of fishy. Okay, so that's all for today's video. I hope you enjoy it, and see you next time. Bye.